것 같아요, 선생님. 잠시만요. 네.这样微妙不可思议的法会，为了你自己没有种这个善根，可能是你的父母有德行，才指令你参加这样最妙的这个法会，十方所有的人来参加这个法会。如果你要没有善根，没有德行，
啊，是没有机会令你参加这样的法会。啊，안 들어. 어머. 네, 네. 소리 크게 요 지금 먼저? 아, 그래요? 너무 작았다는데? 아, 진짜? 어머, 여보세요? 업그레이드. 어떡하냐. 이거야. 시간 빨리 가. 저도 휘청이라든지. 응. 있습니다.
We ready? Okay, we are ready. 네, Good 준비됐네요. evening, everyone. 안녕하세요, 여러분. Thank you very much 감사합니다. for joining us in this 원인치 here 관현칠에 참가해 주셔서 감사합니다. Jewel Mountain Temple. 이 보산사에 와주셔서 감사합니다. And we're glad to have you. 여러분 와주셔서 제가 너무 기쁩니다. How was your day so far? 오늘 어떠셨나요? How is your week so far? 이번 주는 어떠셨나요? Anyone would like to bring up anything? 어떤 얘기 나눠주실 분 계신가요? You have a new person from United States. Thank you. 새로운 사람 왔습니다. You know, the Americans have to go all the way here to do 원인치. 관현칠을 하러 미국에서 여기까지 와버렸습니다. Anyone would like to say anything? Questions? 누구든지 뭐 질문이나 하실 말씀 있으신 분? Yes. All right. 감사합니다. 네. Thank you. 어제랑 그제 법문이 이제 다른 이의 고통을 돕는 문제인데 보통 간단하지 않고 복잡할 경우가 많아서 꼭 도와주고 싶은데 어떻게 도와줘야 할지 모르는 경우도 있고 때로는 나는 도와준다고 도와줬는데 그것이 오히려 해가 되는 반대 방향의 그런 어리석은 도움이 되는 경우도 있는데 그럴 때는 어떻게 하면 좋은지 여쭤보고 싶습니다. So last Dharma talk was about helping other people. And usually when we try to help other people, it's quite complicated. It's not easy to help other people, so you might not know how to help others. Or sometimes you try to help, but you're stupid to know like how to help. So your helping goes wrong. So in that case, what should we do? Okay. Good question. 좋은 질문입니다. When try to help, and yet sometimes it's really not helping at all. 도와주려고 했지만 전혀 도움이 되지 않을 What 수도 are we 있습니다. supposed to do? 우리가 어떻게 해야 될까요? For example, I see often how parents who, out of love for their children, try to help their children, and they ended up doing it wrong. 예를 들어 부모님들이 자식을 돕기 위해 굉장히 노력했지만 잘못된 방향으로 가는 게 굉장히 많습니다. Instead of helping, they actually are hurting the children. 돕는 것이 아니라 아이들을 상처받게 하고 있습니다. For example, this afternoon I was talking to a young couple who came to our temple for the first time. 오늘 우리 절에 처음 찾아온 젊은 그 커플과 대화를 해봤는데 So I asked them, you go to a different temple. 다른 절에 가면 How did you come to our temple? 어떻게 우리 절에 오게 되었느냐 다른 절에 다니냐. And they said, oh, it's the one of the manager Sunim referred us to 진한 스님. 그 절을 관리자 스님이 나를 현안 스님에게 소개시켜 주었습니다. And so I said, 진한 스님, why? 왜 현안 스님을? Because they were told by this Sunim here, who is of great wisdom and virtue, 아주 놀라운 지혜와 덕을 가지고 있습니다. that 진한 스님 is very good at handling children's issues. 현안 스님은 어린아이들을 다루는데 굉장히 능숙합니다. I said, wow, and I thought I know 진한 스님 all these years. 현안 스님을 이제 동안 그렇게 몰랐단 말인가. So we started talking and talking and talking, and finally I realized why they were sent to us. 계속 대화를 나누다 보니 그들이 왜 우리에게 오게 되었는지 알게 되었습니다. Because the Sunim is too smart. 왜냐하면 스님이 너무 똑똑하셨기 I heard the 때문입니다. problems they have with their only child, only son. 하나 외동이 있는 것의 문제는
He's bipolar, 그는 양극성 장애가 있는데 very violent, 아주 폭력적이고 holds a knife. 칼을 듭니다. I can't show you the video. 비디오를 보여줄 수 없습니다. He holds a knife and says, "You should stab yourself with this knife. 칼을 들고 얘기합니다. If you 당신은 이거 didn't, 칼로 I should stab you." 만약에 스스로 당신을 찌르지 않으면 내가 엄마 당신을 찌르겠어. I heard that. I saw the video. I said, I'm glad that Xianan is handling this. 현안스님이 이걸 다루고 있는 게 너무너무 기쁘다. And so what does it have to do with the parents not helping the children? Because this boy is manic when he goes in that state, and both the parents were so upset at him that they would yell at him and would scold him. Okay? They were so scared that he would do something wrong. And that's unacceptable behavior for a child, 8-year-old child. 이게 아이가 굉장히 말을 듣지 않고 폭력적인 상황으로 진입을 하면은 이 부모님이 이 아이를 굉장히 소리를 지르면서 화를 내고 이 부모님에게는 이 아이를 받아들일 수 없는 일이었습니다. And so they both would yell at him. 그래서 그 둘은 모두 그 남자아이에게 소리를 질렀습니다. Because they said, this is unacceptable. You will hurt yourself. You hurt someone. 이런 상태는 받아들일 수 없는 상태다. 너 자신을 해치고 또 다른 사람을 해칠 것이다. Out of love for their only son. 외동 아들을 위해 사랑으로 인해서. Sounds right, right? 바르게 들리죠? 옳게 들리죠? Right? I said, wrong. 근데 틀렸어. When he's in this manic state and you try to reason with him, to try to argue with him, he only gets more violent, doesn't he? 그와 논리적으로 따지려고 들면은 그는 폭력적으로 You try to stop him, he only becomes more violent. 그를 멈추려고 하면 더 폭력적으로 됩니다. He said, yeah, but we have to do something. Otherwise, he's gonna get worse. So they both were so upset at their only son. 그래서 외동아들한테 그들은 너무 실망하고 슬펐습니다. And so I said, here's what I would do if I were you. 내가 당신들이라면 이렇게 하겠습니다. I would not fight him. 그와 싸우지 않겠습니다. I would yield to him. 양보하겠습니다. I said, really? Yield to him? He's gonna, he's misbehaving more and more and more. 잘못 행동하고 더 잘못 행동할 텐데. I'm not sure I want to tell you the rest of my advice. 나머지 조언을 얘기하고 싶은지 여러분들에게 나누고 싶은지 모르겠습니다. In the U.S., we have a subscription service. 미국에는 구독 서비스가 있는데 This is considered professional advice. 전문적인 조언을 얻으려면 No longer entertainment. 더 이상 여러분을 즐겁게 하지 않고. Can you imagine your only child and he goes berserk like that and you're supposed to help him? 당신 외동아들이 그렇게 변한다고 생각해보세요. You're supposed to stop him from hurting himself. 그 자신을 해치는 것을 막아야만 하는데. You really want to help. 그들은 정말 So they kept yelling at him and scolding him. None of it worked. 근데 아무것도 작동하지 않았어요. So I said, I'm really not interested in helping you at all. To be honest with you. 솔직히 말해서 당신은 도와주는 거 관심이 하나도 없는데. Because if you do it wrong, 이건 잘못하면 or anything goes wrong, you come back to me and you blame it on me. 나와가지고 내 탓이라고 할 거잖아요. Now I realize why they sent it to CNN. 그래서 왜 현안스님한테 보내졌는지 알게 되었습니다. CNN's friend, yeah, admirer. 친구입니다. So I said, should I tell them? 말해줘야 될까요? Yes. Should I tell them or not? What? About the advice? Yes. 내가 전사 사람들에게 얘기해줘야 될까? 나의 나머지 조언에 대해서? 네, 얘기해주세요. She's too young. She doesn't understand the ways of the world. 세상을 아직 모른다면 너무 어리다.
too Korean. 너무 너무 한국인. 한국입니다. So I told him, if he has a manic episode, 매닉 매닉 상태에 상태에 접어든 접어든 조증 상태에 상태에 접어들면 접어들면 and you fight him, you stop him, 그와 그와 싸우고 싸우고 멈추게 멈추게 만들면 만들면 he will get more intense. 그는 그는 더 더 강렬하게 강렬하게 반응할 반응할 것이다. 것이다. And he becomes more and more manic, that's all. 그리고 그리고 점점 더 점점 더 조증이 조증이 될 될 뿐이다. 뿐이다. So what you do? 그래서 그래서 당신이 당신이 해야 해야 될 될 것은 것은 Am I supposed to tell you? 말해줘야 말해줘야 될까요? 될까요? I'm no shrink. Why should I tell 내가 you? 내가 정신과 의사도 아닌데 왜 얘기해줘야 됩니까? What you're supposed to do, I advised to the parents. I said, the next time he wants something, don't try to stop him because you stop him, you only provoke him. 당신이 그를 돕고 싶을 때 더 이상 그를 막지 마세요. 그를 그를 막으려고 막으려고 든다면 든다면 그를 자극할 뿐입니다. Instead, yield to him. 대신 대신 양보하세요. 양보하세요. Okay? And you wait until he's calmed down. 그리고 그가 차분해질 때까지 기다리세요. He's angry right now. When you wait until he calms down, then talk to him. 화났으니까 Don't reason with 차분해지면 him when he's angry. 기다리고 기다린 다음에 차분해지면 그때 얘기하세요. 그가 화가 나 있을 때는 대화를 하려고 하지 마세요. You see? So well-intentioned parents, and they cannot handle their children. Their only son is getting worse and worse for them. They both are so exhausted. They don't know what to do anymore. 부모님은 좋은 의도를 가지고 있었지만 그들의 외동아들을 전혀 도울 수가 없었습니다. 계속 나빠지기만 할 뿐이었습니다. And then I said, when he's like that, he's not going to listen to you. He's not going to listen to reason. 그가 그런 상태일 때는 그 아이는 이와 논리에 대해서 생각하지 않을 것입니다. It's best you yield to him, wait until he calms down. 그냥 Okay? 양보하고 기다리는 And then I want you, mom, 그리고 그리고 엄마 엄마, to talk to him. 엄마가 Not dad. 아빠 아빠 말고 말고 엄마. 엄마. I want you to talk to him. And I want you to cry like you're crying right now. 그리고 지금 울고 있는 것처럼 울기를 I 원한다. want him to see your tears. I 그래서 said, 그 아이가 엄마의 눈물을 볼 수 있도록 Mom was so sad. 엄마는 너무 슬퍼. Don't appeal to his head. You fight him, you fight his head. 머리로 접근하지 마세요. You have no control here, but you can control his heart. 근데 Kids are easy, 아이들은 쉽습니다. 마음은 우리가 조정할 수 있습니다. especially men. They're easy to manipulate here. 그들은 당신을 조정하기 위해 So I said, I want you to really cry like you're crying right now. 지금 우는 것처럼 And then wipe your eyes with, with Kleenexes and so forth. 그리고 눈을 클리넥스로 좀 닦아내고 I want him to see how much you're suffering. 그리고 그 아들이 엄마가 얼마나 고통받고 있는지 보게 하세요. Then he'll remember. 그러면 기억할 것입니다. Next time he is about to give a tantrum, he'll remember. 아이가 소리를 지르려고 할 때 Do it often enough, it will help him calm down. 충분히 그것을 하면은 그가 차분해지는 것을 도울 것입니다. So I tell you this anecdote to tell you that I've seen this too often. I hear it too often in many stories how well-meaning parents don't know how to know how to teach their children, help their children. 이런 일화를 여러분과 나누는 것은 내가 이런 경우를 너무 많이 봤기 때문입니다. 부모님들이 자식을 도우려고 너무나도 노력하지만 사실은 제대로 되는 경우가 거의 없습니다. And you hit the nail right on the nose. Let's see if I translate that. 못을 코에다가 박아버립니다. Did she translate right? Hit the nail on the nose. 코에다가 못을 박아버립니다. You don't understand what it is. Speak for yourself. 너가 이해하는 거다. 너가 직접 얘기해봐. Google it. 그걸 검색해봐요. 무슨 뜻인지. 엄청 아프게 한다는 뜻인 것 같아요.
Ordinary people try to help, but they really don't know how to help. And you are right. 보통 사람들은 도우려고 하지만 어떻게 도울지 모릅니다. 당신의 말이 맞습니다. So what are they supposed to do? 그러면 그들은 어떻게 해야 될까요? So after 10 minutes, I'm back to the same question. 10분 후에 다시 똑같은 질문으로 돌아왔습니다. Any ideas? What to do? 다른 아이디어 있으시면 어떻게 해야 될지. 무슨 뜻이에요? To be 굉장히 어떤 문제에 대해서 정확하게 하는 거? Is it the meaning? If Google says so, it must be true. 구글이 그렇게 말하면 당연히 정답이겠지. 한국말 표현으로 정확히 어떤 말을 딱 찍을 수 있어요. 그게 얘기가 나서 이해되셨어요? Tell very bluntly and tell the truth and it hurts. What can you do? The question is that you try to help, 질문은 돕고 싶을 but you 때 realize you don't have enough wisdom. You don't really know how to help. How are you supposed? What are you supposed to do? 어떻게 도와야 합니까? 어떻게 해야 됩니까? 도울 지혜가 없을 때. Anyone knows? 아시는 분? 네, 감사합니다, 마스터. 저는 그냥 그런 상황이 있을 때 그들이 괴로워하는 이야기를 들어주려고라도 노력합니다. When it happens, I just try to listen to them, how much they're suffering. How does it help? 그게 어떻게 도움이 되나요? They're still suffering. 아직 고통받고 있는데. 잠시 그 이야기를 들으면서 혹은 그 사람들이 그 어려운 얘기를 하면서 자신의 문제 상황을 좀 더 돌아볼 수도 있고 이유는 모르겠지만 그들이 그렇게 얘기하면서 좋아지는 좀 더 편안해하는 모습을 종종 보게 되었습니다. When they talk about their problems and suffering, they somehow see their problems more clear out. And sometimes I don't know why, but talking about the problem itself, suffering itself, is helpful to them. They get lighter. Very good. 아주 좋습니다. I would give you another anecdote 다른 일화를 that's 드리겠습니다. more appropriate to her question, to her. 그녀의 질문에 더 적절한 일화입니다. I think what she's worried about, and correct me if I'm wrong, 그녀가 걱정하는 것은 제가 만약에 틀렸다면 말씀해 주세요. is that she's afraid that when people ask her for help, and she isn't sure she can help them. Am I correct? 그녀는 두렵습니다. 만약 사람들이 그녀에게 도움을 요청했을 때 그녀가 그렇게 돕는 것이 맞는지 도울 수 있는지 그것에 확신이 없습니다. 제 말이 She's 맞나요? afraid that she might give people the wrong advices. 잘못된 조언을 할까봐 두렵습니다. And that is one of the scariest things for us left home people. 우리 출가인들에게 가장 무서운 일입니다. Because we give them the wrong advices, 잘못된 we're 조언을 hurting them. 하면 그들을 해치고 Not only are we hurting the people who ask for help, our supporters, our followers, 우리를 따르는 사람들 we also are hurting our teacher. 그리고 우리 선생님을 또한 해칩니다. Okay, so I think that's what you're driving at. 그게 당신이 하고자 하는 말의 방향성인가요? Yes or no? You can talk, ask directly. Don't have to go ordinary people. 굉장히 직접적으로 물어봐도 됩니다. If you say you ask a question for another person, I answer for another person. You ask for yourself, I answer for you. 다른 사람을 위해서 일반적인 질문을 하면 다른 사람이 일반적인 대답만 드리지만 스스로를 위한 질문을 한다면 그에 맞춰서 당신에게 대답을 해드립니다. I apologize to all of you. I'm very Americanized. I look Asian. I sound like an Asian. 내가 아시안처럼 보이고 아시안처럼 들리지만 I walk like an Asian. 아시안처럼 걷지만 But I'm no Asian. 아시안이 아닙니다. So
And I have another anecdote which really breaks my heart. 내 마음을 아주 아프게 하는 일화가 있습니다. I met a Sunim 스님을 만났습니다. who's teaching precepts 계를 가르치는 스님을 만났습니다. at a Shamini school. 사민이 학교 강원. And I looked at her and said, you may have learned about the books on precepts, 책을 통해 배웠을지는 모르겠지만 but you don't understand precepts. 근데 계를 이해하고 있지 못하구나. You're only second stage arhat. 오직 2단계 아라한일 뿐이다. 4단일 뿐이다. You don't have any wisdom. 당신은 지혜가 없다. How can you teach the next generation? 다음 세대를 어떻게 가르칠 수 있을까? I didn't dare tell her this. You should not be teaching. 그녀에게 차마 당신은 가르쳐서는 안 된다고 말하지 못했습니다. You understand where I'm going? 내가 무슨 말을 하는지 알겠나요? It means that when someone asks you for help, 당신에게 도움을 사람들이 요청할 때 you should say, I'm very sorry. 정말 죄송합니다. I can't help you. 당신은 도울 수 없습니다라고 얘기해야 합니다. I don't have enough wisdom to help you. 저는 충분한 지혜가 없습니다. It's better 그게 차라리 than trying to help them, and if you give them wrong advices, 잘못된 조언을 하면 they get hurt, 그들은 상처를 받습니다. and then your teacher looks bad. 그리고 당신의 선생님이 안 좋게 So it's better to admit that we don't know. 그래서 그냥 차라리 우리가 잘 모른다는 것을 인정하는 것이 낫습니다. It doesn't stop there. 그리고 거기서 멈추지 않습니다. You can also do two things, 두 가지를 할 수 있습니다. do more things. 두 가지를 통해 Number one, refer them to Xianan. 현안스님에게 소개시켜줍니다. Okay? 알겠나요? And number two, 두 번째는 motivate yourself 스스로에게 동기부여를 하세요. to cultivate harder. 수행을 더 열심히 하도록 Find a way to open wisdom. 지혜를 열 방법을 찾으세요. That's very important. 그게 굉장히 중요합니다. I hope all Sunims, all you left home people here as well as out there, should understand our combined responsibilities. 여기 있는 출가자 모두와 밖에 계신 모든 출가자들이 이것을 이해하길 바랍니다. 우리는 공통된 책임감이 있습니다. The reason we wear the robes, these garments of left home people 우리가 이런 출가인의 옷을 입는 것은 is to tell the world 세상에게 말하기 위함입니다. who belong to special group of individuals, men and women. 우리는 특별한 그룹에 속합니다. 여자, 남자가 여러가지. That followed our teachers, our fundamental teachers' instructions. 우리의 본래 선생님을 스승을 따른다는 것을. To do what? 무엇을 하기 위해서? To open our wisdom. 우리의 지혜를 열기 위해서. In the Buddha's time, 부처님의 시대에 you called a bhikshu, 비구를 you call sunim, because you were supposed to reach fourth stage arhats 아라한에 닿기 위해서 불렀습니다. or higher. 또는 더 높은 것. You need to reach at least fourth stage arhat before people can confidently follow you. 적어도 당신이 아라한의 단계에 진입해야 됩니다. 사람들이 당신을 확신을 가지고 따르려면요. That's why I said that Sunim there is only second stage arhat and finds herself to be senior position in the temple and teach the next generation. That's a death. That's death to the next generation.
그래서 내가 그 사당인 스님에게 그 스님이 절에서 아주 중요 인물을 맡고 다음 세대를 가르치는 것에 대해서 아주 좋지 않게 생각하는 이유입니다. 그것은 거의 사망선고나 다름없습니다. If you don't have wisdom 지혜가 없을 때 and you insist on teaching others, 근데도 다른 사람들을 가르치려고 한다면 you're only giving or teaching your stupidity. 당신의 어리석음을 가르칠 뿐입니다. It's a very serious offense. 아주 심각한 죄입니다. Don't do that. 그걸 그런 일은 하지 마세요. It's not worth it. 가치가 없습니다. Okay? And so that's why you look at yourself and you said, I'm supposed to open my wisdom. 스스로를 돌아봤을 때 나는 내 지혜를 열어야 합니다. That's job number one. 그게 1순위입니다. Job, our number one responsibility is not to build a big temple, 우리의 책임은 큰 절을 짓는 데 있지 않습니다. not to have a lot of disciples. 여러 제자를 두는 게 아닙니다. Our first responsibility, 첫 번째 사명감은 the way that the Buddha designed the Sangha, 부처님이 생가를 계획하시는 법은 in my opinion, 제 견해로는 is for us to first prioritize gaining wisdom, 우리가 우선적으로 지혜를 얻는 것에 있습니다. meaning becoming enlightened. 깨닫는 것에 있습니다. Enlightened to us in the Mahayana world 대승에서 깨달음은 is at least 4 stage arhats. 적어도 아라한에 들어가야 합니다. In our temples, 우리 절에서는 I prefer that you reach at least first ground. 일지보살에는 초지보살에는 도달하기 원합니다. Because my experience with 4 stage arhats is very disappointing. 나의 아라한들에 대한 경험을 나누자면 아주 실망스럽습니다. Really don't know anything yet. 그들은 아직 아무것도 모릅니다. All right. So again, I remind you that we as Left-Home people have a very special responsibility. That is to open our wisdom by becoming enlightened. 우리 출가인들은 아주 큰 책임이 있는데 그것은 바로 우리의 지혜를 여는 깨닫는 것에 있습니다. Then we are in a much better position to help others. 그러면 우리는 드디어 남들을 잘 도울 수 있는 위치에 서게 됩니다. You know, I'm really kind of disappointed at my Chinese teacher, 나의 중국 스승님에게 사실 굉장히 많이 실망했습니다. my Vietnamese teachers, senior monks I met in Taiwan, 대만에서 만난 선배 스님들, people I listened to. 내가 들어본 I talked to many Sunims here, 내가 여러 스님들과 대화를 나눠봤는데 and I have yet to hear anyone talk like that. 그 아무도 그런 식으로 얘기하지 않았습니다. Anyone that would remind me, would look at me in the face and remind me that I'm supposed to become enlightened. 그 누구도 내가 그의 얼굴을 봤을 때 내가 깨달아야 되는구나라고 느끼게 해준 사람이 아무도 없습니다. That's my first job. 그게 나의 첫 번째 일입니다. And that's why it's a reminder for my disciples. 그래서 나의 제자들에게 다시 알려주고 싶습니다. This temple here 여기 이 절, has no statues, 여기는 불상이 없습니다. more like a cult. 조금 약간 사이비입니다. Okay, we don't call this Buddha Hall 여기 법당이라고 부르지 않습니다. because no statues. 불상이 없잖아요. Because statues will not help you become enlightened. 왜냐면 불상은 깨닫는 데 도움이 되지 않습니다. Because statues are expensive. 왜냐면 불상은 비쌉니다. Can I borrow $100 from $100 someone? 좀 빌려도 될까요? So the typical temples, they need statues. 일반적인 불상이 필요합니다. Adornments 화려한 자원들 to inspire people to have faith in Buddhism. That's important. 믿음이 커지기 위해. And that's why I saw in Chinese temples, Taiwanese temples, Malaysian temples, Japanese temples, Korean temples, and no one
can remember what is our first priorities is to develop our wisdom. 근데 그 누구도 기억하고 있지 않았습니다. 우리가 가장 우선적으로 해야 될 것은 우리의 지혜를 개발하는 것이다. Instead of chasing after externals such as statues, 불상과 같은 외적인 것을 쫓는 대신에 such as temples, 절과 같은 거, such as red cars. 빨간 차와 같은 거. Oh, I mean white cars. 아니야, 하얀 차. And that's why Buddhism shrinks. 그래서 불교가 좀 쇠퇴하고 있는 것입니다. The next generation is not trained properly 다음 세대가 제대로 anymore. 교육받고 있지 못합니다. 더 이상. And it saddens me to see that. 나는 그런 모습을 보면서 좀 슬픕니다. It saddens me to see that my generation, 나의 세대가 we care too much about our reputation, 우리의 명예만이 생기고 our bank accounts, 우리의 통장상고, our temples, 우리 절, than you. 당신보다 그것을 더 All of you. 소중히합니다. 당신 전체보다. Why do I say that? 내가 왜 얘기를 하냐면 Because the one trick I learned from my late Chinese teacher, 내가 그 중국 스승에게 배운 것이 하나 있는데 to whom I'm very grateful 내가 for 사실 아주 감사해하고 있는데 that lesson, 그 레슨을 배웠기 때문에 교훈을 배웠기 is I 때문에 went to his temple, 그의 절에 갔을 때 stayed there for 4 years, 4년을 있었는데 hated it, every single moment of it. 매일 모든 순간이 4 years later, 4년 I don't like it here. 난 여기 싫어. I don't like these people. 난 여기 사람들이 싫어. They're so inferior. 너무 열등하고 They have no culture, 어떤 문화도 없고 no class, 어떤 품위도 없고 no achievements. And I'm supposed to learn from these people? 근데 내가 이 사람들 배워야 된다고. I was very arrogant. Okay. 너무 거만해 Stupid. 너무 멍청했어. But after I left, and I realized how superior of a system that I was exposed to. 근데 거기 있는 시스템이 얼마나 우월한 시스템인지 내가 알게 You know, 됐어요. that's the one thing that really made my master's temple different from all the other temples. 나의 스승의 절이 다른 절들 모든 절들과 달랐던 게 뭔지 아시나요? Until recently, 최근까지 is that we left home people are shielded from money worries. 돈에 대한 걱정으로부터 우리 출가인들이 보호받고 있다는 것입니다. Because after I left, 왜냐면 떠나자마자 I had to worry about money for transportation. 난 돈과 교통비에 대해 I had to 걱정해야 됐어요. worry about money for food, 먹을 것에 대해 걱정해야 됐어요. for rent, 월세에 나가는 것에 대해서, for clothing, 옷에 대해서, for barbers. 머리 자르는 거에 대해서. Okay. So, and I realized that you cannot mix you trying to go for enlightenment, go for wisdom. 당신이 깨닫고 지혜를 얻고 싶다면 You cannot mix that with worldly concerns such as money worries. 돈과 같은 세속적인 걱정과 함께 갈 수는 없다. So that's why that's a temple. That's the only temple I could think of where they actually are trained and they're taken care of. I really appreciate the lesson. 그곳이 내가 유일하게 발견할 수 있었던 정말로 훈련을 받을 수 있고 정말로 보호를 받는 절이었습니다. 나는 그 교훈에 대해 아주 감사합니다. So that's why it's not just for us left-home people, but also for lay people as well. 우리 출가인들뿐만 아니라 제가자들에게도 마찬가지입니다. With all due respect, I don't mean to criticize anyone. 여러분들을 비판하고 싶진 않지만 I don't mean to criticize your tradition. You have your reasons, very good reasons for that. 비판하고 싶진 않지만 당연히 이유가 있을 텐데요. But I want you to know 근데 알려드리고 싶은 건 that our temple looks like
Doesn't look like a temple at all. 우리 절이 전혀 절같이 보이지도 않지만 But we all gathered here together to cultivate together 우리는 모두 같이 수행하기 위해 여기에 모여 있습니다. with the same common purpose 같은 목적을 가지고 to become enlightened, 깨닫기 위해서 to open our wisdom. 지혜를 얘기하기 위해서 And in order to do that, 그렇게 하기 위해서는 remember what I just said? 내가 말한 거 기억하시고 While you're cultivating, you cannot and you don't want to worry about money. 수행하는 동안 돈에 대해서 걱정하고 That's why when you 걱정하지 eat, 않는 것이었습니다. we may not have lots of food. 그래서 우리가 먹을 게 많지 않더라도 Yeah, most of it goes to 현안스님. 아마 현안스님한테 다 가는 것 같습니다. She has to help a lot of people. 사람을 많이 도와야 합니다. Don't you? We refer everyone to 모든 현안스님. 사람을 현안스님한테 소개시켜준다. So you cultivate. You don't have to worry about paying $15 for your room. 당신 뭐 수행하는 동안에 당신의 How much for food here? I don't know. Okay, but you have to worry about, paying for this, paying for that. That is worldly concerns. 그것이 바로 And that 세속적인 doesn't 걱정. mix with your spiritual cultivation. 근데 영적인 수행과는 섞이면 안 됩니다. And that's why it's very difficult for people to come to a temple and worry about, giving mass how much money, and then pay how much money for the room, and then, and so forth, and on and on and on. It's about money, 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 money. 그래서 절에 와서 마스터한테는 돈을 얼마나 드려야 되는 건지, 이거 숙박비는 얼마나 나가야 되는 건지, 계속 돈에 대한 걱정합니다. 돈. I'm proud to tell you, we're crazy. 우리는 자랑스럽게 얘기할 수 있습니다. 나는 We don't 미쳤어. care. 나는 We don't care if we have enough money or not. We just organize it. And if we don't have money, we don't eat. 우리 돈 없으면 뭐 필요 없다. We become enlightened quicker. 그냥 더 빨리 깨닫겠지. Okay? 알겠나요? 박 선생님이. And I'm very sad to tell you 어, that because some people like it, they give us money. 그리고 몇몇 사람들은 이것을 좋아하면 돈을 They 줍니다. give us food. 우리에게도 음식을 줍니다. Okay? But the spirit is to come and cultivate. It's not about me trying to make money to cover my expenses. I don't even care. 근데 요점은 그냥 와서 수행하세요. 나는 내가 돈 버는 건 아무 관심이 없습니다. 나는 I remember my first G's I organized, I lost money. 처음에 내가 책을 했을 때 나는 기억합니다. 내가 돈을 And I said, I'm glad I don't have anything left. The next one, I stop. 드디어 내가 돈이 아무것도 남지 않았구나. 나 너무 기쁘다. After the next one, 다음 거 안 하면 되겠지. we stop. 그래서 우리는 멈췄습니다. Because I cannot do it anymore. 왜냐면 더 이상 할 수 없으니까요. You understand? 이해하셨나요? You cultivate and you do because you can, not because you're trying to gain money or you're trying to gain fame or reputation. 돈이나 명예를 얻기 위해 하는 것이 아니라 그냥 할 수 있기 때문에 수행을 하는 것입니다. And that's why when you come to cultivate with us, there's so many of you here. 그래서 당신이 이렇게 수행을 하러 왔을 때 여기 정말 많은 분들이 계신데 I promise you this. 당신에게 약속드립니다. You don't have to worry about money. 돈에 대해서 걱정할 필요가 없습니다. Okay, we take care of your food, we take care of your rooms. 당신의 Okay. 음식과 그리고 잠잘 곳에 대해서 우리가 All is free 모든 것이 무료입니다. after you give me money. 그 다음에 돈을 주세요. 돈을 주고 난 다음에 Oh, by the way, you don't even have to give me money. 돈을 주지 않아도 됩니다. But you do, I'm happier. 근데 돈을 준다면 좀 더 행복합니다. I speak much better Dharma, 훨씬 나은 법문을 설할 수 much 있습니다. more entertaining, 더 재밌게 해줍니다. because I'm in much better mood. 더 좋은 기분에 있고 No, seriously. 정말로 Okay. 진지합니다. I mean it. 나 정말로 심각하게 No, I hope that, I hope that the future generations and these people, when it's their time to do it, they understand the importance. That's why I learned that as long as when you cultivate and you worry about
money for your expenses, it's very difficult for you to become enlightened. 나는 다음 세대들에게 꼭 알려주고 싶습니다. 당신이 수행을 할 때 당신이 돈에 대해 걱정한다면 당신이 정말로 깨닫기가 어렵습니다. On the other hand, 다른 면에는 you're not supposed to be very comfortable either. 근데 또한 아주 편해서도 안 됩니다. It's no good when you're comfortable. 너무 편하면 좋지 않습니다. Why not? 왜 아닌가요? Why aren't you supposed to be comfortable? 왜 편해서는 안 되나요? Because cultivation requires suffering. 왜냐면 수행은 고통을 요하기 때문에 You come to a place to cultivate, 수행하는 곳에 to 왔을 try to open your wisdom, 지혜를 열어야 돼. and it's so comfortable. 근데 너무 편하면 You got your own room. I've been there. 개인적인 방을 가지고 나도 I've been to nice temples in Taiwan. 대만에 아주 좋은 절에 가봤습니다. Very 아주 nice. 좋은 절. Much nicer than ours. 우리 그보다 Much nicer. You have your own room. 당신은 당신의 방에 있죠. You have bathroom, 화장실, especially for monks. 욕조도 있습니다. 비구를 위해. We're well treated. 우리는 아주 좋은 데서 묵었습니다. And when you're that comfortable, 그 정도로 편하면 then it clashes with the practice itself. 수행 그 자체와 모순이 됩니다. Requires you to suffer. 수행은 고통을 받는 것이고 That's a second secret I'm sharing with all of you that I learned from my master. 우리 스승에게서 You're not supposed to be comfortable. 당신은 편해서는 안 됩니다. And now my generation, we're so afraid to lose you 이제 내 세대는 당신들이 있기 너무 무서워. because you're not happy you go to the temple next door. 왜냐면 당신 행복하면 옆에 절에 Who will 가버리니까. treat you nicer, 왜냐면 그들은 더잘 되니까. has nicer 더 bathrooms. 좋은 욕실이 있고. So that's why now monks and nuns are so afraid to make you suffer. 그래서 비구니들은 이제 당신의 고통받게 하는 것을 너무 두려워합니다. They would not, I don't think they would do, most temples I know would not go until, from 4 in the morning until 9:30 at night, 9 o'clock at night. 보통 절이 That's too 아무래도 long. 새벽 4시부터 저녁 9시까지 여러분을 불리지는 않을 것입니다. But that's what really impresses me about coming to K-land. 그것이 케일랜드 한국에 온 것을 와서 감명을 받은 부분이에요. Is that you are all working so hard. 여러분 모두 지금 다 열심히 수행하고 있다는 것입니다. Much harder than us Americans. 우리 미국인들보다 훨씬 더 열심히 일합니다. That's why you've been improving so steadily, so fast. 그렇기 때문에 당신들이 아주 안정적으로 그리고 아주 빨리 진전하고 있습니다. All right. So how did I get there? So again, you should know your limitations. 한계를 알아야 합니다. When you have wisdom, 지혜가 있으면 finally, how do you have wisdom? Is that when your teacher tells you have wisdom. 지혜를 어떻게 Don't tell yourself, I have wisdom. 지혜가 있다고 생각하지 마세요. Don't make that mistake. 말할 때 지혜가 있는 것입니다. 그 실수를 하지 마세요. In our world, someone wiser than you has certified you have wisdom. 당신보다 지혜로운 사람이 당신을 인증해야 합니다. And finally, just because you have wisdom, 당신이 지혜가 있다는 it doesn't mean you can teach either. 가르칠 수 있다는 것을 의미하지도 않습니다. Because to me, 왜냐면 나에겐 you really can't teach until you get a little bit higher. 좀 더 높은 단계로 가기 전까지는 정말로 가르칠 수는 없습니다. So you should wait until your teacher tells you to teach. 그래서 당신은 기다려야 합니다. 선생님이 당신에게 가르치라고 할 때까지. To summarize 요약하자면 the answer to your question 대답은 is that you should prioritize becoming enlightened. 당신은 깨닫는 것을 우선시해야만 합니다. And when you feel you're enlightened, 당신이 깨달았다고 생각할 때 should
have someone who has true wisdom certify you. 진짜 지혜를 가진 스승이 당신을 인정해 줄 수 있어야 됩니다. And even after you certified as to have enlightenment, you still wait for your teacher to tell you to teach. 그리고 깨달았다는 얘기를 들은 이후에도 스승이 당신에게 가르치라고 할 때까지 기다려야만 합니다. Does it help? 도움이 되나요? Okay, very good. YouTube has a question. 유튜브 질문이 있습니다. Okay. From practice 7 p.m. Practice 7 p.m. Good morning, Master. This is Bosco. For us as layperson, do we need to detach the worldly attachment, give up everything in order for us to cultivate? 지금 끝난 거예요? 우리가 세속에 대한 집착을 내려놓으려면 수행을 하려면 어떻게 해야 하나요? 제가 저도 할 수 있냐고요? 로스콘데 제가 저도 세속적인 집착을 내려놓아야만 하나요? 수행을 하려면? Short answer, 짧은 대답은 no. 아닙니다. You want long answer or are you happy with short answer? 긴 대답을 원하십니까? 짧은 대답을 원하십니까? YouTube. From Spook Waters. Related to above and money, do you think poor people are much more capable of becoming enlightened? I think so. 스톡 워러스가 남긴 댓글은 돈에 관련해서 가난한 사람들이 그렇다면 깨닫기 더 쉽다는 것입니까? Come again? What was the question? I heard money, but then I couldn't hear anything else. 나 돈밖에 돈이라는 The mic 얘기밖에 못 is not that 들었어요. good. Maybe use the. Yeah. From Spook Waters, related to above and money, do you think poor people are much more capable of becoming enlightened? I think so. Not really. 아닙니다. You want a long answer or you want a short answer? 긴 대답 원하십니까? 짧은 대답 원하십니까? So, practice 7 p.m. replied, long answer, please. 누군가가 긴 대답을 원한다고 댓글 남겼습니다. Wealth has nothing to do with it. 돈은 아무 상관이 없습니다. I saw a lot of wealthy people 나는 돈이 많은 사람을 많이 봤지만 who struggle a lot 하지만 굉장히 in the 힘든 cultivation. 수행에서 굉장히 힘든 상황을 겪고 있습니다. And I saw some poor people 그리고 가난한 사람도 많은데 who excel at cultivation. 내 수행에 아주 뛰어납니다. In our Mahayana world, 우리 대승 세계에서는 it's not about wealth 부에 대한 것입니다. or poverty. 그리고 가난에 대한 것입니다. It's about what? 뒤에서 복이라고 들었습니다. About what? I couldn't hear. 뭐라고 들리지가 않는데. What? Blessings? 복? 아이고 지루해. Anyone else? 다른 사람? What is it about? 무엇입니까? 무엇에 대한 것입니까? 수행. Anyone else? 다른 사람인가? 좋은 스승. 누군가가 좋은 스승이라고 대답했습니다. That's right. 맞습니다.
정답입니다. 예. If you want to become enlightened, 깨닫고 싶다면 here's what I would do. 내가 내가 하려고 하려고 하는 하는 것은 것은 I would find a good teacher 나는 나는 좋은 좋은 스승을 스승을 찾겠습니다. 찾겠습니다. and keep looking for a good teacher. 그리고 그리고 계속해서 좋은 좋은 스승을 스승을 찾겠습니다. 찾겠습니다. Because that's the key to becoming enlightened. 왜냐면 왜냐면 그게 그게 깨닫는 것에 깨닫는 대한 것에 대한 열쇠이기 열쇠이기 때문에 때문에 I hope you don't make the mistakes 실수를 하지 that 않게 most 바랍니다. Buddhist disciples make. 다른 보통 보통 불제자들이 불제자들이 하는 하는 실수를 실수를 겪지 겪지 않게 않게 바랍니다. 바랍니다. I feel that the Buddhists lays too much emphasis on loyalty 불자들은 너무 충성에 대해서 강조합니다. to their masters, 당신의 스승에 대해. to their heritage. 당신의 산에 대한. I'm Korean. I want to do Korean Buddhism. 나는 한국인이야. 무조건 한국 불교만 해야 돼. I'm 난 Vietnamese. 베트남이야. If I go outside Vietnamese, I'm a traitor. 베트남 밖으로 가면 나는 배신자야. Or my master disciples, 또는 나의 스승의 제자들. they said, my master is the best. Master Hsuan is the 나의 best. 스승 선화상인이 최고야. Therefore, I only want to learn from him. 그렇기 때문에 나는 그에게만 배우겠어. I'm loyal to him to death. 그리고 죽을 때까지 충성을 다하겠어. So after he died, 그래서 그가 죽은 he's still loyal. They're still loyal 그리고 to him. 아직도 그들에게 그 선화상인에게 충성을 다합니다. And they still are not 그리고 enlightened. 아직도 깨닫지 못했다. You think my master is proud of that? My disciples, they're so loyal. 그 선화상인은 나의 제자들이 너무 They 충성스러워. sacrifice their own enlightenment for me. 그들의 깨달음을 나를 위해 희생하다니. No one told him that. 아무도 그들에게 그렇게 얘기한 적이 없습니다. No one dare tell them that. How would Master Hsuan react if he found out that you're so loyal to him that you're willing to sacrifice your own enlightenment to be loyal to him? 선화상인이 이것에 대해 어떻게 생각하겠습니까? 제자들이 그 선화상인에게 충성심을 다하기 위해 깨닫지를 못하고 있다는 것을. You know what Master Hsuan might say? 선화상인이 어떻게 얘기할까요? It might be a little insulting to you, 굉장히 좀 모욕적일 수도 있습니다. 당신은. to them. 그들에게. He might say, 아마도 they're not my disciples. 그들은 나의 제자가 아니다라고 할 것입니다. They're pigeons. 그냥 농민들이나 소장농들이다. Meaning that they're stupid. 그들이 어리석다는 얘기. Animals are stupid. That's how you become animals. 동물들은 어리석다. 당신이 그렇게 동물입니다. When you're stupid, you die, you become pigeons. 어리석고 죽으면 그다음에 And you become very good dish. 비전사, 비둘기가 됩니다. You too. Go ahead. From Tree. Good morning, Master. Oh, that's a Vietnamese person. 베트남 사람이다 저거. You mentioned before that humans still feel the sensations of things that happen to their body after death. How long do humans and animals continue to feel this after death? 미국에 있는 투이라는 사람이 그 질문입니다. 사람들이 죽고 나면은 죽고 난 이후에도 몸에 감각이 남아있다고 하는데 사람이나 동물이 죽고 난 후에 몸에 감각이 어느 정도 얼마나 오랫동안 남아있게 되나요? I haven't been dead yet. 아직 죽어보지를 못해서. So how am I supposed to know? 그래서 내가 어떻게 알겠니? If I told you, you say, "Were you dead?" 내가 당신들에게 알려주면 당신 죽어봤어? So this is a trick question, I think. 그래서 이거 함정인 것 같습니다. So the answer is, I don't know. 난 몰라. I don't want to answer you. 난 대답 안 하고.
What do you have to know after you die? Who 그런 cares? 것도 왜 상관합니까? 죽었는데 You're dead 이미 already. 죽어버렸는데 왜 It's 그런 too 걸 late to worry about it. 걱정하기 너무 늦었습니다. Whether you have sensations or not. 감각이 있던 없던지 간에. But usually, it's not very long. 근데 That state. 보통 그 상태는 아주 길진 않습니다. Because by then you think you still have an arm and a leg, 왜냐면 그때 당신이 아직도 팔과 다리가 있다고 생각하는데. But they don't respond anymore. 근데 그 You 팔과 try to 다리가 lift your 가능하지 arm, 않고 but nothing happens. 팔을 움직이려고 하는데 So you become very afflicted. You become very frightened, 굉장히 무섭습니다. and you quickly lose 그래서 all sensations. 빨리 감각이 You'll be overwhelmed by your fear, and by your pain, by your suffering. 고통이 압도당합니다. So it doesn't matter. 그래서 Usually it's not very long. 그렇게 길지 않습니다. Anyone? 다른 분? Anyone else? Yes. 네. 이렇게요. 네. 저는 실제로 스님 질문에 답해 주신 거랑 연결이 돼서, 불자님들을 가르치는 역할을 하기도 하고 있는데, 마스터 말씀 들으면서 스스로 반성도 되기도 하고요. 근데 역할은 지금 맡고 있는 상황에서 스스로 지혜롭지 못한데, 이미 가르치는 역할을 하고 있는 중에는 지금 어떻게 하는 게 좋겠습니까? 여쭤보고 싶습니다. Connected to her question and your answer, I'm already teaching Buddhist disciples or lay people, and I'm obligated to teach them, and I don't have wisdom yet. So what should I do? In such cases, 그럴 때는 to me, 나에겐 that it sounds like you made a commitment 이미 헌신을 하기로 한 것으로 들립니다. to teach. 가르치기로. And therefore, you must honor that contract. 그렇기 때문에 그 계약을 지켜야만 합니다. We must keep our words. 우리는 우리가 한 말을 지켜야만 합니다. You as a left-home person, when you make a promise, 출가인이 약속을 할 때는 it's very important for you to do everything you can to keep your word. 그 당신이 한 약속을 지키기 위해 모든 것을 다하는 것이 아주 중요합니다. Okay? You should finish your commitment. 당신이 그렇게 하기로 한 것을 끝내야만 합니다. And then after that, find a way to become enlightened. Don't teach anymore. 그 다음에는 당신의 약속을 모두 이루고 난 후에는 깨달을 수 있는 방법을 찾으세요. 더 이상 가르치지 마세요. Alright. Thank you. Anyone else? 다른 분? Yes. Thank you, Master. You only want to gossip with me. You don't want to hear much of Srinivas' words 나랑 of 그냥 wisdom. 떠들고만 싶군요. 이거 선화상인의 가르침을 지금 배우고 싶어 하지도 않습니다. I look at this and wow, this is so 나 wise. 이거 지금 보면서 참 지혜로운. I would say, wow, tonight I have something to talk about. 내가 드디어 좀 할 말이 생겼는데. Words of wisdom. 지혜의 말이다 이거는. But all you want to do is gossip. 근데 나랑 그냥 떠들기만 하고 Okay, 싶다. that's gossip. 그래요, 떠듭시다. 전에 다른 법문에서 장기 기증을 할 때 그 죽은 다음에도 고통을 느껴서 낮은 개로 떨어질 수 있다고 했었는데 혹시 그거는 어떤 건지 다시 설명을 해주실 수 있나요? On your left dharma talk, when you donate your organ, and then you could fall to lower realms. Can you explain about that again? For ordinary people, 보통 사람들에게는 many people like myself 나와 같은 mistakenly
buy into the concept you should donate your organs after your death. 죽은 다음에 장기 기증을 해야 된다는 그런 아이디어에 사로잡히곤 합니다. And because it's a nice thing to do. 왜냐면 하기 좋은 일이기 때문에. But unfortunately, worldly people, ordinary people don't realize that after they die, 근데 이삭하게도 그들은 모릅니다. 보통 세속적인 사람들은 죽은 다음에 if they cut up your body, 당신의 몸을 이렇게 잘라내면 your consciousness 당신의 의식이 will feel pain. 고통을 느낄 것입니다. You will be very afflicted, 굉장히 번뇌로울 것입니다. and therefore you will fall. 그래서 낮은 결을 떨어집니다. So, in order for someone, for you to give your heart to someone 그래서 당신의 심장을 남들에게 who 주려면 needs one, 필요한 사람에게 주려면 and you pay the price by falling to the hells. 지옥으로 떨어지는 대가를 Because it's very painful. They open it up, they cut it out, 열어내고 잘라내고 and they put the fingers in there. 손가락을 넣고 우와 꽉 줍니다. Just imagine that process. 상상해보세요. 그 과정. If you're alive right now, 당신이 살아있다고 okay? 생각해보세요. No anesthesia, no anesthetics. Okay? Because after you die, they say, 죽은 다음에는 he's not going to complain. 불평 안 할 거잖아. You think after you die, they're going to have some painkillers for you, put you asleep before they cut you up? No! They just take a knife, cut you up, and say, let me see. 진정제를 과연 처방하겠습니까? 아닙니다. 그냥 당신을 잘라내고 It's 그냥 very, very painful. 떼버립니다. 아주 고통스러워요. When you're alive, they do it to you. It's very painful. 살아있을 때도 Yes. 엄청 아픈데 After you're dead, 죽으면 within a time frame where they can still cut you up, 그들이 당신을 you can 잘라내는 experience great pain. 아주 커다란 고통을 느낍니다. And because of that, you fall to the 그것 hells 때문에 지옥에 떨어집니다. if you don't get help. 도움을 얻지 않게. And most people don't know that they're supposed to get help when they do that. 그리고 보통 사람들은 그것을 할 때 도움을 얻어야 된다는 것을 모릅니다. Especially the Catholics. 가톨릭들 They need Buddhist help. 그들은 불자들의 도움이 필요합니다. 불교의 도움이 필요합니다. Don't tell them that. You see, so that's why it's not advisable for you to donate organs at all. 그래서 장기 It's 기증을 not a 하는 good 것을 idea. 난 조언하지 않겠습니다. I'm sorry. You want to help people, help other ways, but don't hurt yourself like that. 사람들을 돕고 싶다면 It's 다른 not 방법으로 wise. 도우세요. 당신의 스스로 해치면서 그렇게 하지 마세요. I myself would never do it. 나 스스로는 절대 안 할 거예요. I changed my last will. I'm not 나는 내 donating any 마지막 organ. 유언을 Please 바꾸겠습니다. 절대 안 한다고. leave me alone. 가만히 냅두세요. Yes. 그러면 살아있을 때 장기 기증을 하는 건 괜찮은지 궁금합니다. 예를 들어 신장 기증 같은 거 엄마가 Can you donate your organs when you're alive? Like donating kidney? Her mother donated kidney? Yeah, you can. 네, 할 수 있습니다. If possible, if you can, it's a good thing. 할 수 있다면 하는 것입니다. 아주 좋은 일입니다. But death is a very special thing. 하지만 죽음은 Don't mess with it. 아주 특별한 것입니다. 죽음은. 그래서 그 죽음으로 장난치지 마세요. You get in big trouble. 아주 큰 문제에 빠지게 됩니다. If you donate your organ after you die, 그 다음에 장기 기증을 하면 I think most monks and nuns cannot help you. 모든 웬만한 비구니들은 당신을 도울 수 Because the 없습니다. pain is too intense 고통이 너무 for them to be 강해서 able to overcome it for you. 극복하기 쉽지 않습니다. So please don't. 그래서 제발 하지 마세요. I'm sorry, I'm going to offend a lot of non-Buddhist people and say, "Oh, Buddhists are so selfish." 너무 비불자의 분들을 너무 기분 나쁘게 할 것 같습니다. 아이고, 이렇게 이기적이야. Yeah, when it comes to my organs, I'm very selfish. 하지만 내가 장기에 한해서는 난 아주 이기적이야. After I die, 죽은 다음에 sorry. 미안.
Anyone else? Yes, sir. 우리 저 고려 시대 그 한국 부처님 불화를 보면은 이제 우리 관음칠지가 기간이잖아요. 관세음보살 그 그림에 보면 반드시 그 정병에 버드나무 가지가 꽂혀 있습니다. 그래서 이번 관음찬에도 보니까 항상 손에 버드나무 가지라고 그러는데 이제 다른 분들한테 인터넷에 하지만은 우리 마스터께 그 의미를 다시 한번 여쭈고 싶습니다. So in Korea era, there, when you see the paintings from Korea era, you see a Guanyin Bodhisattva painting. She's holding a bottle and a willow branch, and I want to know what the willow branch means. Willow branch? Yeah, willow branch. The willow branch is to dip it into the pure vase, 그 청병에 담그기 위한 것이죠. 정병. which contains water. 근데 그 안에 물이 들어있는데. You take it out, 빼내서 and you 뿌립니다. you sprinkle it. 뿌립니다. Because if you throw the pure vase like this, 왜냐면 그 병 자체를 던진다면 you make people wet. 그러면 사람들이 젖잖아요. They get afflicted. 그래서 번뇌스럽잖아요. They say, that's too many blessings. 너무 많은 복이에요. 저거 과도합니다. 너무 과도한 복을 얻습니다. 너무 병 자체를 던져버리면. 예, 그러니까 이제 감노수를 뿌려준다는 의미로 많이 알고 있었는데 또 어느 분들은 또 그게 양치용이라는 사람도 있고 막 버드나무 양치 입냄새나 버드나무를 씹었다는 그런 이야기도 있고 그래서 확인 한번 해보는 겁니다. 예. Someone believes that Guanyin Bodhisattva chewed the willow branch and is for the teeth cleaning. The what cleaning? Brush your teeth with the willow branch. Chew on it. Yeah, some people believe that she. 누구요? 누가 그렇습니까? What are you talking about? 누구에 대해서 얘기하시는 거예요? 아니 이제 불화를 그 연구하는 분들이 그런 이야기도 하길래 그래서 이제 입냄새 나면 안 된다 해가지고 옛날에 인도에서 양치 씹었다는 이야기 있고 또 왜 버드나무 가지냐 이제 그런 이제 우리 저 역사 선생인데 이제 또 그런 설명도 해줘야 되잖아요. 그런데 이제 버드나무가 그 재생 이렇게 낫 같은 그 차류에도 금방 거기서 싹이 나온다 해가지고 재생 의미도 가지고 있다. 그런 게 중생들한테 감노수를 뿌려주면서 다시 새롭게 태어나라는 의미도 있는 거 아니냐. 뭐 이런 또 사람도 있고 그래서 다시 확인 한번 드리고 싶었습니다. 예. He disagrees with me. 나랑 동의하지 않는 것처럼 들리시는데요. 와, 이걸까? Someone help her out. 도와줬어요. So back in India, people say your breath should feel better, so smell better. So they chew on the willow branch, and willow branch also means that like regeneration. So when she sprinkle the water to people, then it means like a rebirth to them. Sounds good. 좋게 들리는데요? You want to believe that? No problem. 그거 믿고 싶으면 믿으세요. 문제 없습니다. But just in case, let's ask the Chinese. 근데 중국 사람들 한번 물어봅시다. 혹시 모르니까. You mentioned Korean, you mentioned Indian. That's I want to ask the Chinese. 한국 사람, 인도 사람 얘기했으니까 중국 사람 물어보겠습니다. Okay, I'm asking all the Chinese present here and listening in. 사람들에게 물어볼 것입니다. Do you really believe that Guanyin Bodhisattva needs to freshen her breath? 정말로 관음보살이 입냄새를 제거해야 된다고 생각하십니까? Tell the Koreans. 한국 사람들한테 알려주세요.
that one yin bodhisattva, her breath is so bad 많은 보살님, that she needs to chew on a willow branch 가슴 보살님 to 냄새가 clean 너무 심해서 her teeth and her breath. 버드나무 가지를 씹었어야 했다. Yeah, we have not heard of this expression. 이런 Not expression. We have not heard of this use of the willow branch. No. I'm asking a very specific question. 자세한 질문. Do you really believe the one yin bodhisattva has bad breath? 많은 보살님이 입냄새가 심하다고 정말 믿습니까? Another Korean opinion. 또 한국인 의견. It will never end. We don't run late tonight, folks. Master, I think that he really means this is that why she uses willow's branch. That's I think his question. And it may have some meanings. He thinks that because Indian tradition they clean mouth with willow, so when Guan Yin Bosa sprinkle water, it cleans people's mouth because the five. I mean, mouth has the bad words and so forth. So probably cleaning the people, including the mouth. So I mean, the willow has that kind of effect. And another thing is that the willow has the regeneration. So in addition to clean people, it may make him rebirth. I think that why willow? That's I think his question. I think. 그가 질문하는 것은 왜 버드나무 가지인가를 묻는 것 같습니다. 왜냐하면 인도인들이 예전에 양치를 할 때 버드나무 가지를 썼었는데 아무래도 많은 보살님이 그들에게 이 버드나무 가지로 축복을 내리시면서 그들의 입을 씻어주는 것은 아닐까요? 왜냐하면 입에는 나쁜 헛담을 할 수도 있고 욕을 할 수도 있고 그렇기 때문에 그들의 입을 씻어주는 게 아닐까 합니다. In all due respect, I think you eat too much kimchi. 너무 김치를 많이 먹었습니다. No. Yes, you too. From Jane Clymer. Yes, in ancient China, people did chew willow branches for teeth cleaning purposes. This is not an authentic Chinese person. 진짜 중국인이 아니라 제인이. She's Canadian. 이 사람은 캐나다 사람입니다. 이 사람 캐나다에 사는 중국 사람 지인이 얘기하기를 근데 우리 아주 오래된 중국 전통에서는 치아 양치를 하기 위해서 버드나무 가지를 씹는 전통이 있었습니다. She has a Canadian green card. I know that for a fact. 캐나다 영주권이. So this is not Chinese opinion. Anyone else? Any other Chinese persons? You really think that one Bodhisattva has bad breath? That she has to chew on some willow branches? 그래서 버드나무 가지를 씹어야만 했다. Seriously? No. Okay. No, the Chinese are looking up in the Chinese. 중국 사람들이 계속 검색하고 Chinese Google. 중국 구글에 검색하고 있습니다. Okay, we give them some time, some time to look at the Chinese Google. Go to YouTube. Continue. 계속하세요. 윤애선님 답변입니다. 버드나무는 약용식물로 쓰였답니다. 아스피린 성분을 갖고 있어서 해열 진통 효과가 있어요. Willow branch has, as willow branch has some medical uses. It cools down you. 또 있었나요? In all due respect, you really think one in Bodhisattva has the hots? Seriously? No. The willow branch, in the combination of pure base and willow branch, actually is a one yin dharma
door, 그것은 관음의 법문입니다. where you have a combination of the willow branch which contains the water. The willow vase contains water that you recite a mantra that can heal people. 그 정경에 느꼈을 때 버드나무가 함께 있고 그거에 만트라를 하는 사람들을 낫게 할 수 있습니다. That can give life. 생명을 얻게 할 수 있습니다. You ask the old monk, for example, you take the willow, the pure vase, you pour it on a dead plant. It comes back to life. 노스님에게 물어보세요. 정경 안에 물을 담긴 것을 So that's why 식물이 살아납니다. in our for two hands and eyes, we have a hand that says hand and eye that says pure vase. And then there's a willow branch that pairs with it. Because we use this pure vase to create this magical water, miraculous water in here. And because it's so precious that we want to share it with as many beings as possible. So that's why you dip a willow branch into it. And you can spread further and more. And in particular, this willow branch is another hand and eye that we have, that we also has some healing properties as well. So this combination here can heal countless illnesses. Okay. So that's why primarily Wanyin Bodhisattva does that. The reason you see it in the drawings is because this act here is an act of compassion. 여기 그림에서는 그냥 정병에 물을 쏟아붓고 있네요. 여기는 버드나무가 없이. 여기는 버드나무가 없이 그냥 쏟고 있네요. Yeah. And because it's a Korean drawing. You also notice as well to that side here. What's wrong with that drawing, Korean drawing? What's wrong with it? What's wrong with that Korean drawing? I know it's Korean. Because the face is Korean. A Vietnamese face would be nicer looking. What's wrong with that drawing? She says it has a two lotus. Exactly. Two lotuses are for low lives. In their worlds, the size of the lotus denotes their stature. So the quality of lotus and the size of lotus, okay, represents their stature. So for them to step on two small lotuses, that's generated from AI. It's not authentic. I'm opinionated, so don't argue with me. Yes, YouTube. Final question, okay? We're running out of time. From Spook Waters, going back to the money question and the answer to find a good teacher for you, not just out of loyalty, how do you know how a teacher is right for you? 스님을 좋은 스승을 찾는 것에 대해서 그 스승이 좋은 스승인지 당신에게 맞는 스승인지 어떻게 알 수가 있나요? I don't know. 나도 모릅니다. Next question.
Quickly, last one. 감사합니다, 스님. 만약에 저런 식으로 그 고증을 잘 지키지 못한 그림을 그리면은 벌을 받나요? If I draw that kind of wrong drawing, then do I get punished by it? What? If you draw wrong like that, like it's not really right, not real, then do I get punished by it? Yes. 네. You become AI. AI가 됩니다. Thank you, Master. 감사합니다. Careful. 조심하세요. And that's a problem. This is a problem. It shows that the person who paid for that drawing 저 그림을 갖기 위해 지불한 사람의 doesn't know what to look for. 어떤 것을 찾아야 되는지 모른다는 게 문제입니다. Just because it's drawn by famous artists and looks nice, it's not okay. It's not accurate. It's wrong. It's a wrong representation of the Dharma. 법이 잘못 나타내져 있습니다. You see, same thing there. It's a beautiful drawing, but 아름다운 그림인데 why would Guanyin Bodhisattva sit on a leaf? 왜 관음보살님이 저 이파리 위에 앉겠습니까? In our world, your stature 당신의 지위는 is represented by lotus days. 연꽃자가 당신의 지위를 뜻합니다. Very much like my stature is based on this chair. 이 의자로 나타내는 거와 같이. I have a chair, you don't. 나는 의자가 있다, 너네는 없지. Okay, we stop here tonight. Thank you all. 감사합니다. Oh.